One of the interesting questions I used to get, and not in every place, but in some places, Հարցումը, որ միշտ ինձ գուկա, ոչ ամեն դեղ է, բայց շատ մտեղեր է։ people will ask me, is AI of the devil? Մարդիկ հարցնում են, արդյոք AI-ը սատանային կպատկանի սատանայական բան մնե։ Is it the beast that was prophesied in the book of Revelation that would destroy the world? Արդյոք AI-ը այդ քազանն է կամ Քրիստոսի հագարակությունն է, որ պիտի լար վերջին ժամանակներուն։ And my response is usually, give me a minute, let me ask ChatGPT. Եվ իմ բանասանս գլա, դի ժամանակ դուր որպեսի ChatGPT-ին հարցնեմ։ No, I'm just kidding. Գադակ կնեմ անշուշտ։ So let me take you back to the history of AI. Եկեք վերադառնանք բադմուչյան, AI-ի բադմուչյան։ How did we even get to this place? Ինչպես հասանք այստեղը։ Okay. Now remember, I was telling you how the AI is, what the mind is for the humans. Հիշեք, ցեզի բադմեցի ինչ է միտքը մարդուն համար։ So to understand AI, you got to ask yourself, AI won't exist unless we have computers, right? Պետք է հասկանանք AI-ը գոյություն չունի, բացի եթե համագարկիչ ունենանք։ But computers won't exist unless we had someone that figured out how to create a machine that can process calculations. Բայց նաև համագարկիչ գոյություն պիտի չունենար, եթե չլար անձը, որ պիտի մտածեր ինչպես շինել աս կորձիկը, որ գումարումներ պիտի ունենա։ So let me take you all the way back in time to the mid 1600s. Եկեք վերադառնանք 1600-ական թվականներուն։ And his name is Pascal. Պասկալ անունով քյուրարարի մասին պիտի խոսենք։ And he was a theologian. Աստվածապան էր։ And it's really out of his love for God and seeking the mind of God Աստուծո հանդեպ ունեցած սերեն եւ Աստուծո խորհուրդները փնտրել են that he received a kind of like a divine revelation հայտնություն ստացավ on how to build the world's first calculating machine. թե ինչպես պիտի շինե առաջին համագարկիչը կամ գումարելու կորձիկը։ And that's how we got the calculator. Եւ այդպես եղավ գումարելու կորձիկը հաշվիչը։ Okay? So that's the root of how all this came about was someone who loved the Lord who received a revelation from God on how to build a machine that could calculate. Արմադը այս բոլորին այդպես է մեկը որ Աստված գսիրեր, ելավ կորձիկ մստեղծեց որ գնար հաշիվներ անել։ Okay? 200 years later, 200 տարի անց there's another guy by the name of Charles Babbage. ուրիշ անց մի եկավ Charles Babbage անունով, Another theologian. ուրիշ աստվածապանը, Okay, he loved the Lord դերը գսիրեր and he wanted to serve the Lord as a pastor in the Church of England. եւ գուզեր Անգլիո եկեղեցու մեջ տիրոջ ծառայել։ He was also a brilliant mathematician, Նաեւ թվապանակետ էր and the Church of England rejected him եւ Անգլիո եկեղեցին մերժեցինք, because they said that his math theories was too much influenced by the French. որովհետեւ գսեն որ թվապանակիրական գաղափարները ֆրանսական կողմեն շատ աստված էին։ Did you know that it was a disqualification to be a pastor if your math theories was too influenced by the French? Գիտեիք որ արդյոք չէի գնար հովիվ մլալ եթե ֆրանսական կողմեն աստվածը լայ։ You might not be a pastor today. But apparently in those days, you could be rejected for being a pastor on that basis. Այդ օրերուն գնայր իբրև հովիվ մերժվել միան այդպիսի խաղապարի համար։ So he did the next best thing. Ուրեմն խելացի բան մռավ, He said, I'll be a mathematician. ըսավ թվապանակետ պիտի ելնամ։ And it's really out of his love for God and seeking the mind of God that the Lord actually gave him revelations to build two things. Ուրեմն Աստուծո հանդեպ սերեն մղված Աստված իրեն ներշնչուն տվավ երկու բաներ շինելու։ One was a more advanced version of the calculator, Ավելի հարաճած գումարիչ կորձիկ մշինել, one that can do polynomials, որքանի բազմաթիվ թիվերով կրնա աշխատիլ, which they managed to get working during his time. որ հաջողեցան ստեղծել կորձատրել իր ժամանակ, ապրած ժամանակ, But it's the second revelation that I want to bring your attention to. բայց երկրորդ միտքն է որ ավելի գուզեմ ադոր վրա գետրոնանալ, The Lord actually gave him the revelation դերը իրեն տվավ հայտնությունը, on how to build the world's first programmable computer. ինչպես շինե աշխարհի առաջին համակարգիչը, որում մեջ պիտի որ պրոգրամ պիտի ունենա մեջը։ In fact, the design was so advanced Այսինքն ադոր խաղապար այդքան հարաճած էր, that we didn't even have the technology to build the parts for it. որ մենք չունենք նույնիսկ տեխնիկակիրությունը, որ ադոր բաժինները շինենք։ And we won't have the technology to build the parts for it for at least 100 years.
Եվ քոնե 100 տարի բիդի չունենա ինք այդ մեկը։ That was how advanced his design was. Այսինքն իր մտածելակերպը եւ շինածը այդքան հարաճած կհաշվվեր։ His assistant, her name was Ada Love, Իր օկնականին անունը Ադալավեր wrote a program for his machine that did not exist. Պրոգրամը շինեց այն կորձիկին համար, որ դակավին քույություն չուներ։ And today we credit her as the world's first programmer. Եվ այսօր կխոսենք այդ անձի մասին իբրև առաջին պրոգրամ գազմավորողը, Because guess what? Her program actually worked. որովհետև իր պրոգրամը աշխատեցավ, քալեց։ So this is the history of how we got computers that we could program to then develop AI. Ուրեմն այդ է պատմությունը ինչպես համագարկիչները ցևավորվեցան, որ ոնցմով այսօր գնանք AI-ի կորձածել։ So our history is that it's rooted in people who love the Lord, who got revelation from God on how to do all this. Ուրեմն մեր պատմությունը իրականության մեջ արմադացած է մարդոց մեջ, որոնք դերը կսիրեն եւ դիրոճ մե հայտնությամբ կքալեն։ Now I believe that God has allowed us to, if you will, to develop AI for such a time as this. Գահավատան որ դերը արդոնեց, որ AI-ի գազմավորվի այսպիսի ժամանակի մեջ եւ համար։ You see, human civilization, we go through long periods of incremental changes. Գիտեք, մեր մարդկային ընկերության մեջ ժամանակները կանցնի, Then a new technology is introduced, and then we go through a very short period of time with a large amount of change. շատ մեծ փոփոխություն կլա գար ժամանակի մեջ եւ նորեն կհանդարտի վերջ նորեն այդպիսի փոփոխություն կլա։ And what's important is knowing what to do in this short period of time, what I call the transition periods. Եվ կարևորը անի որ մենք հասկանանք ինչ պետք ենք այդ գար ժամանակներում մեջ որ շատ զորավոր փոփոխություն կլա։ Transition periods are time that make or break companies. Հեղաշրջումի ժամանակն է որ ընկերություններ կշինվին կամ կգոդրվին։ The last major transition period we went through was the internet period. Ամենամեծ հեղափոխությունը որ եղավ ամենամոտ մեզի համացանցի հեղափոխությունն էր։ And I'm sure every one of you here are old enough to remember Blockbuster. Եվ հավանաբար գիշեք Blockbuster-ի մասին։ Or some of you maybe here are so young that you don't remember what Blockbuster is. Կամ թե շատ երիտասարդ եք ուրեմն չեք գիտեր ինչ է։ Blockbuster was America's largest video rental business. Ամերիկայի ամենամեծ վիդեոյի վարձելու ընկերությունն էր։ Think about it, something like Best Buy but rented videos. Երևակի Best Buy-ի վես ընկերությունը, բայց վարձելու դեղը որ վիդեո կարենաս վարձել։ These was the days before Netflix, before streaming. Այսի Netflix-ի օրերեն շատ առաջ։ What was interesting about the thing Ինչ որ հերակրկրական է ասոր was մասին, that they were also the first one into video streaming. նաև անոնք էին, որոնք վիդեոն արձարծեցին on-line perին։ They were into video streaming before Netflix even existed. Նախքան որ Netflix-ը գոյություն ունենա։ In fact, when Netflix had financial problems, Այսինքն Netflix իրականության մեջ նյութական դժվարություն է they անցավ։ tried to sell the entire business to Blockbuster. Եվ որ ատգե անցան փորձեցին այդ իրենց կորձը ձախել Blockbuster ընկերության։ Now, what is it that Blockbuster did not understand? Ինչն էր որ Blockbuster ընկերությունը չհասկացավ։ Because they're not here today Որը and we այսօր have չկան։ Netflix. Եվ Netflix կա այսօր։ Okay? So that's what you need to understand here about AI. Ճիշտ այդ է որ դուք պիտի հասկանաք AI-ի մասին։ It's not about the technology, Տեխնոլոգիի մասին չի այնքան, it's about how the technology would change the economic dynamics. այլ ինչպես ադի պիտի փոխե տնտեսագիտության խաղապարները եւ շարժումները։ Because just because your company or your family or your kids know the technology doesn't mean that they will have an advantage. Չի նշանակել որ կուզավակները լավ գդիրաբեդեն այդ տեխնոլոգիին, որ իրենք պիտի առավելություն ունենան։ Remember, Blockbuster was the first one of the first few into that technology. Հիշեցեք որ Blockbuster առաջին ընկերությունն էր որ այս on-line փերա վիդեոները։ So because of that, I'm going to use a very old theory Շատ հին դեսագետ մի պիտի բարձեմ, by Adam Smith called Factors of Production. Adam Smith-ի դեսագետը, որ կխոսի factors of production։ The reason why I'm going to use that theory is because it's really simple to understand. Շատ բարձ է հասկանալ այս խաղապարը։ According to Adam Smith, we need four factors to produce any goods or services. 4 դարեր կան, որոնք հաջող կդարձնեն ապրանքի արժև քալը։ So think about it, whether you are selling hamburgers or you're making furniture. Եթե գարասի կսարքես, կամ բուրգեր կսարքես։ Doesn't matter what business you're in, Անգախ թե ինչ տեսակ բիզնես you կնես, need four things. 4 կարևոր դարեր կան։ Land, Հողամաս, labor, կորձավորներ, capital, տրամակլուղ entrepreneurship. եւ խաղապարախոսությունը տնտեսագիտության։ Okay?
But his theory extends it a little bit further. Բայց այս գաղափարախոսությունը ավելի անթին գերտ է, It says that to increase your production or your sales or your business or the number of cheeseburgers you sell or the number of furniture you make, you need to increase all four. Երբ այս կսե որբեսի քու ապրանքդ ավելի լայվ, ավելի ծավալով գարենաս դարածել, պետք է այս 4 դարերը բազմացնես։ And it kind of makes sense. Եվ իմաստ ունի։ Say, example, if you are baking cakes, Օրինակ դու գուզես գարգանտակ սարքել, to produce more cakes, you need a bigger land to have a bigger factory. ավելի մեծ հողի պետք ունիս, որբեսի ավելի մեծ կորձադեղ շինես։ You need more employees, you need more factory workers, you need more labor. Ավելի աշխատողներ եւ աշխատող ցերկերու պետք ունիս։ You need more working capital, you need more investments, you need more capital. Ավելի տրամակլուխի պետք ունիս։ And you need more entrepreneurs, you need more business managers. Եվ ավելի ցերնարգողներու պետք ունիս։ Okay? So that kind of makes sense. Իմաստ ունի այս բոլորը։ See, when the internet came, Եվ որ համացանցը եկավ, it wasn't about the technology, տեխնիկա գիտության մասին it was about what it did to the factors of production. այլ ինչ երավ այդ դարերուն, որոնք արտոնեցին, որ ավելի գարենանք ապրանք արտադրել։ What the internet did is that it removed the correlation between land and production of goods and services. Եվ ինտերնետը եկավ կամ համացանցը չնչելու եկավ հողին կարևորությունը ապրանք արտադրելու մեջ։ In other words, you could increase your business, you could increase your sales without increasing the use of land. Այսինքն առանց ավելի հողամասի պետք ունենալու տուն ավելի ապրանք կրնայիր արտադրել։ Now, I'm not saying that you do not need land. What I'm saying is that the correlation no longer existed. Չեմ ասարալևս հողամասի պետք չունի մեկը, բայց կսեմ գաբը այդքան զորավոր չէ, պայման մը չէ։ So there is a way to scale up your business Այսինքն ցավ մեկա որ քու կորձարգդ լավացնես, without scaling land. առանց որան պայման հողի է պետք ունենաս։ But you still needed to scale up labor, you still needed to scale up capital, you still needed to scale up the rest. Բայց դա գավին պետք ունիս մնացած երեքին, որ աշխատող ցերկերն են, տրամն է եւ մտածող That's why Google has 190,000 employees. Անոմալ Google-ը 190,000 աշխատող ունի։ Okay? Now, Blockbuster did not get that. Blockbuster ընկերությունը այս մեկը չհասկաց։ So while they were implementing the internet technology, the Yeah, but video streaming, Եվ որ համացանցը օգտագործեցին, որ վիդեոները on-line տնեն, they were still spending a ton of capital buying up land, building up stores. բայց իրենց նյութ միտքներ հող կնել եւ հոն խանութ շինել։ Their business model did not change. Իրենց մտածելու ցևը չփոխվեցավ ժամանակի վրա։ But Netflix came in with a totally different model. Բայց Netflix եկավ լման ուրիշ տեսակ մտածելակերպով։ They could scale up their business without scaling up the use of land. Սկսան իրենց կորձարգը բարձրացնել առանց որ հողի պետք ունենան։ And that's why they exist today and Blockbuster don't. Եվ ադրամար իրենք գոյություն ունին եւ Blockbuster-ը արդեն գոյություն չունի։ And AI is going to do the same thing. AI-ը պիտի կատարեն նույն կորձը մեր կյանքերում մեջ։ Okay, yeah. What the internet did for land, AI is going to do for labor. Ինչ որ համացանցը ըրավ հողին համար, AI-ը պիտի անե կորձավոր ցերկերուն համար։ Now, it doesn't mean that you do not need labor. Չի նշանակեր աշխատող ցերկի պետք չունի սա It այլևս, means that the correlation between labor and the production of goods and services will be disconnected. բայց նույն զորավոր գաբը պիտի չլա աշխատող ցերկերու մեջ եւ հաջողության մեջ։ So, in other words, a company with 3 employees Այն ընկերությունը որ գնա 3 աշխատող ունենալ, can compete with a company with 190,000 գրնա employees. մրցակցի ուրիշ ընկերության հետ, որ 100-ավոր աշխատողներ ունի։ Okay? So that's what you need to understand. Այդ մեկը լավ պետք է հասկանաք։ When you start thinking about your children Եվ որ քու զավակներուդ մասին or if you have a մտածես, business, կամ քու կորձարգիտ you got to մասին, ask yourself, how do I change my business model so that I can scale my business without scaling labor? ինչպես կնամ իմ կորձարգի ոճս լավացնել առանց որ ավելորդ կորձավոր ցերկերու պետք ունենամ։ But before you do that, Նախքան այդ մեկուն անցնենք, especially for those of you who are raising kids, մանավանդ անոնք որոնք զավակներ ունի։ we all know that 90% of the jobs that exist today will 90%-ը որ այսօրվա կորձերուն not exist in 10 to 20 years from now. քոյություն պիտի չունենան 10-20 տարի այսկե։ Okay? So we need to shift the way we talk up to the next generation. Պետք է փոխենք մեր խոսելա ոճը մեր հաջորդ սերունդին հետ։ And one of the things that we need to remove Եվ դարերեն մեկը որ պետք է չեղյալ համարեն կամ is the վերցնենք, question of what do you want to be when you grow up? հարցումն է թե ինչ մի ելաս եւ որ մեծ լաս։
Because 90% of their answers will 90% բարասխաններուն be for positions that don't exist. պիտի լա բարաս թիրքերու մասին, որոնք քոյություն պիտի չունենան։ So the better way to do it, Լավակույն ցևը այդ մեկը իրակորձելու to ask them what is it that they want to aspire to do. Ինչն է ծեր փափակը գադարել։ Ինչ փափակ Okay. ունի գադարելու։ Move away from to be and move to aspire to do. Հանեք հաղապարը փամը ըլլալու, այլ հարցումը հարցուրդ է ինչ կուզես հաջողիլ ընել։ And I'll give you some specific examples. Ցեզի ճշգրիտ օրինակ մտամ, հadoop օրինակ հարցում։ We got to move the kids away from I want to be a lawyer Պետք է հերացնենք բզդիկներ այդ հաղապարեն, ես կուզեմ փաստապան ըլլալ։ because lawyers may not exist. Գնալը փաստապան քույություն չունենան։ Okay? So the better way to do it is to ask them, why do you want to be a lawyer? Հարցուր իրենց ինչու կուզես փաստապան ըլլալ։ Okay? Help them build a life and a future around the thing that they want to do and not what they want to be. Իրենց օգնե, իրենց աբական գազմավորել, իրենց ընելիքին հետ կապված, փոխանակ ինչ պիտի ըլլանի հետ կապված։ Okay? I'm in a situation where I've got a 13-year-old daughter. 13 տարեկան աղջիկ ունիմ, Okay? When she was 4 years old, եւ որ 4 տարեկան էր, she told me she wants to be the president of US. ինձ իսավ Ամերիկայի նախագահ կուզելալ։ So I had to correct her ambition Ուզեցի սրբակրել իր փափակը, մղիչ ուժը։ because I didn't want her to be a megalomaniac, you know, Չուզի այսպես or a dictator or something, you know. չուզեր այսպես բռնադեր մտառնա կամ իզիկ մասին սխալ քաղաքար ունենա։ So I say, as a Christian, Իբրև քրիստոնյա, to be a president is not an ambition. ըսի նախագահ հլալը փափակը պետք չէ հլա։ It's something that at some point in time, maybe the Lord might or might not call you to serve Him in. Գերնալալ փամալա որուն դերը քեզ քաշե մղե, որբեսի հոն զարայես կամ ոչ։ As a parent, I would do my best to prepare you that if the Lord ever calls you to be president, that you'll be ready to serve Him in the capacity. Իբրև ծնող իմ թերս պիտի լա, որ եթե դերը քեզ գանչեց նախագահ հլալու, ես ամեն ինչ անեմ, որ դու հասնիս հոն։ But you got to find yourself a real job first. Բայց նախ կորձ մկդիր։ So she thought about it, Մտածեց ադոր մասին, and then she came back and she told me she wanted to be a writer at 5 years old. եւ վերջը սավ 5 տարեկանին, որ գուզեմ քրող մնալ։ Okay? So this was pre-chat GPT days. Ասի չա GPT-ն առաջ էր անշուշտ։ So I'm like, okay, I'll help you be a writer. Ասի պիտի օգնեմ, որ դու քրակեդ լաս։ But I told her, writers really don't make much money. Եվ ասի գիտես քրողները շատ դրամ չեն շահիր։ So why don't you find something else that will make you some money to pay the bills? Ասի ուրեմն կորձ մկդիր, որ քեզի պիտի աբրուստ ապահովե։ And then she thought about it some more. Եվ նոր եմ մտածեց։ And then she came back to me and she says, Dad, can I be more than one thing? Եվ հարցուց բաբա գրնա մեկ բան է ավելի լալ։ And I'm like, of course, you can be multiple things at the same time. Ես ասի գնաս մի քանի բաներ լալ ինադեն։ And she's like, okay. And she's like, okay, I still want to be president. Սավ թեր նախագահ գուզեմ I'll be a writer քրող ալ պիտի լամ and I'll be a lawyer as well. եւ փաստաբան ալ պիտի լամ։ I'm like, okay. Ես ալամա You ցայնեցա։ see, I'm Asian. Ես ասիացի եմ։ When we raise our kids, we only allow them to be two things, Եվ որ սիրենք կմեցնենք միան երկու ընտրություն ունին։ lawyer or doctor. Փաստաբան կամ բժիշկ։ I'm just kidding. We have similar society. Oh, you see that society. I think it's an immigrant thing, So she wants to be a lawyer. So I was really happy, okay? Ես ուրախ եմ, որ ինքը այս փափակ ունի։ Then came ChatGPT. Վերջը ChatGPT-ն եկավ։ And then I saw the writing on the wall, Ես okay? դեսա ինչ պիտի կատարվի։ Okay, all the legal professions, I saw it, within 12 to 24 months, 40% job loss in that Եվ դեսա market. այդ կորձերը ինչպես թիրքերը սկսան մեկ գործվիլ։ And all the new reports I'm seeing is like, yeah, it looks bad for the legal profession. Երեքսի ուրեմն փաստաբանական կորձին համարաբական շատ լավ չերևիր։ So I'm thinking to myself, my gosh, Գմդածեի writer and lawyer, քրակեդ եւ փաստաբան։ two things that the AI today can already do a great job in. Արդեն այսօր AI այս երկուքի մեջ լավ կորձ գրնան։ What's it going to be in 10 or 20 years? Ինչ պիտի լա 20 տարի անց։ Okay? So I needed to push her further, okay? Պետք է զինք հրեի, որովհետեւ ավելի հերու մտածել։ I'm like, no, you cannot aim to be something. Չես կնար մտածել լալ փամը, Why do you want to be a lawyer? հարցուր ինչու գուզես լալ այդ I փամը։ had her dig deeper. Եվ զինք հravirեցի որ ավելի խորը փորե։ And then she told me, Եվ վերջին դիսավ, she said, I do not know why, but every time I'm in school, I felt a need to defend those who get bullied.
Ըսի որ չեմ գիտեր ինչու, բայց թվրոցի մեջ ով որ փոքրացվի կամ վրան հարցակում էլա, ես կուզեմ միշտ օգնել այդ անձին։ Or if I find a kid who cannot speak up for himself, I just find a need to speak up for him. Կամ եւ որ մեկը գտնեմ որ ինձ ինք չի գնա պաշտպանել, ես կսկամ ես մղված եմ իրեն համար խոսելու։ I'm like, okay, that is something we can work with. Եվ ըսի ուրեմն փամնե որ գուն մեջ գնամ քեզ օգնել։ So I'm like, what you really want to do is to fight for justice for victims who cannot defend themselves. Ուրեմն սիրտուն գուզես արդարության համար բادرազմի գլալ, անոնց համար որոնք չեն գնար իրենք պաշտպանել։ I say, that is something that we can work towards because it doesn't matter what job exists, that purpose will always exist. Որովհետև նպատակը կային կան էական չէ ինչ կորձի միջոցով այդ մեկում պիտի հասնես։ I cannot predict what job will be in 10 to 20 years, Չեմ գնար քուշակել ինչպիսի կորձեր պիտի լան 20 տարի են։ but I can raise you to be equipped to defend and fight for justice for victims. Բայց գնամ քեզ զինել, մարզել, որովհետեւ լաս բادرաստ արդարության համար բادرազմի գլալու։ Okay? And parents, this is how you need to raise your kids if your kids are like under 20 years old. Եվ այսպես է որ պետք է մարզեք ծեր բզիկները լան, եւ մանավանդ եթե 20 տարեկան են երիտասարդ են։ Find a purpose, find a quest that they can pursue and not raise them for a job. Կդիր նպատակագետը եւ նպատակն որուն երևեն պիտի վազեն եւ ոչ թե անվայման կորձի երևեն վազեն։ If they want to be a teacher, Եթե գուզեն ուսուցիչ լալ, ask them why they want to be a teacher. հարցուր իրենց ինչու գուզեն ուսուցիչ լալ։ Maybe it's their desire that they want to ignite a love for learning. Գրնալալ իրենց մեջ փափակն է որ ուրիշները մղեն սորվելու։ Then raise them, equip them for that purpose. Եվ զինե զանոնք որբիսի այդ նպատակի մեջ հաջողին։ And that purpose can express itself differently in the future. We do not know. Եվ այդ նպատակը գրնա ուրիշ սեվով արդահայտվել աբակային։ Maybe jobs of teachers will still exist. Գրնալ ալտեր ուսուցիչներու կորձը լա, I personally think it will exist for kids elementary school and below. հավանաբար նախնական տարիքներու մեջ լա, But even if it doesn't exist, it could be expressed as a business. Maybe they'll start a business that ignites the love of learning in children. գրնալալ որ իբրև այդ կորձը կոյություն չունենա, բայց ուրիշ սեվով արդահայտվի բզդիկները կորձ սորվելու հրավիրելու։ If they want to be an engineer, Եթե գուզեն ջարդարակեդը լա, ask them why. հարցուր ինչու գուզեք ջարդարակեդը Okay? լա։ Build towards a purpose and not towards a position. Ուրեմն փոխանակ թիրքի համար շինելու զիրենք շինե նպատակի համար։ Is it to build a safer, smarter world? Արդյոք ավելի խելացի եւ ապահով աշխարհ պիտի գազմեն։ Then raise them for that purpose. Եթե այդ ուրեմն ադոր համար զիրենք զինե։ Okay? So these really should be the way you should pivot. Այս է ծեր ծև որմով պետք է դառնաք եւ նպատակը փոխեք, նայված կփոխեք։ It's going to require you to go deeper, Ցեզ մե պիտի ուզե որ ավելի խոր ծևով մտածեք։ but it's going to be worth it. Բայց արժան պիտի լայս մեկը։ Now, in my book, AI Shock, at the back chapter somewhere, I actually write a pretty long prompt for you to be able to copy to help you find that purpose if you don't have that purpose. Վերջին քրած քիրքից մեջ AI շակ քիրքի մեջ կխոսին վերջավորության ցեզի օկնող գերեր ինչպես դուք այս մեկը իրակորձեք։ For those of you who don't want to write down such a long prompt, there's a QR code here. I've created a custom AI that you can use to interact with if you want to. Այս QR կոդը գնա կորձել, որովհետեւ այդ դերեկությունը ունի իր մեջ։ Okay, I call it a aspirational quest, and if you click on it, it will lead you to an AI that will do that as well. Okay? Now, in the factors of production, when I said that there will be a discorrelation between labor and production, I want to go deeper into that. Քիչ առաջ ասի որ կորձավորի ցերկ ունենալը պայման պիտի չլա այդքան հաջողության համար եւ հիմա պիտի ադոր մեջ ավելի խորը երթանք։ If we look at labor, okay, we can actually break them down into 5 different categories. Եթե նայես կորձավորի կորձին գնանք 5 դարբեր բաժանմունքներու բաժնել։ The first one is labor or craftsmanship, your skill that you do with your hands. Մեկը ցերային կորձի մասին կխոսի։ Second one is knowledge, Մյուսը քիդության մասին կխոսի։ information, education. Որ գրթության հետ կապված է։ The other reason why we use labor also is for relationship. Երրորդը հարաբերության մասին կխոսի։ Trusted human connections. Այսինքն վստահելի մարդկային հարաբերություն։ The other part of labor, we also have synthesis. Մյուսը քյուդարարության մասին, կամ շինելու That has to գազմավորելու։ do with like innovation, being able to
connect unrelated information. Այսինքն անգապ եղող բաներ իրարու գաբելու։ And the fifth one is adaptability. Եվ վերջինը հարմարելու կարողությունն է։ Not only the ability to learn, but the ability to unlearn. Ոչ միայն սորվելու, այլ աբա սորվել, ասին մոռանալու։ Okay. So in the information age, in the computer age, pre-AI, Համագարկիչի ժամանակ նախքան AI-ին քալը the value of how we value these 5 subcategory shifted. այս 5 դարերը անոնց արժեք ինչպես գնայինք հիմա փոխված է։ It shifted from labor to knowledge. Այլևս դարձավ կորձավորի ցերքի կորձեն դեպի գիտություն։ And that was why the white collar workers were making more than the blue collar workers. Եվ այդպես որոշ կորձեր ավելի տրամգշային կան ավելի ցած կորձեր։ In the age of AI, there's going to be a major repricing on these 5 factors. Այս 5 արժեքները նորեն պիտի փոխվին AI-ի ժամանակ։ Okay? We're going to see labor and knowledge, the value of it is going to be driven down really low. Ցերային կորձի եւ գիտության արժեքները պիտի սկսին ցածնալ։ Because think about it this way. In our current world that we live in, the reason why we price knowledge so highly is because it takes years of education and years of experience to acquire that knowledge. Ներկա աշխարհի մեջ գիտության արժեք կուտանք, իմաստության արժեք կուտանք, որովհետեւ ժամանակ կուզե դարիներ, որ մեկը սորվի եւ հասնի այդ գիտության։ In the age of AI, AI-ի ժամանակ the սակայն AI has more knowledge than what we can ever acquire, AI ավելի գիտություն ունի, քան ես կնամ դարիներով ամփարել։ and it's going to provide to us at nearly free. Եվ պիտի այդ մեկը դա կրեդիտ սրիցեվով։ So any human that's competing on the knowledge level, Ուրեմն որևէ մարդ, որ գիտության կողմանը միայն գմրցակցի, their value is going to be near zero. իրենց արժեքը ժամանակի վրա պիտի նվազի։ Okay? And when you have robotics come in, Մանավանդ եւ ռոբոտիկ կորձիկները, when robots can drive a car better than an Uber driver, այսինքն ռոբոտը կարեն ավելի լավ ինքնաշարժ վարել, քան Uber քշողը, how much will we price the Uber driver? ինչքան պիտի վճարես Uber քշողին։ That value of their hour is going to be driven down. Այսինքն իրենց արժեքը իբրև ցերավարձ պիտի իջնե։ So what's going to go up? Ինչ պիտի բարձրանա։ I believe trusted relationship, Ես կհավատամ, որ պիտի բարձրանա վստահելի հարաբերության ցանցը, synthesis, and adaptability. գազմավերելու կարողությունը եւ նաեւ համագերբելու կարողությունը։ In the world where there's so much interaction taking place by AI, Աշխարհի մեջ որ AI-ի ջամփով շատ հարաբերություններ պիտի լան, and potentially a lot of scam and frauds, եւ մանավանդ այդքան խապեություններ ալ պիտի լան, people will value trusted relationships more. մարդիկ երթալով ավելի արժեք պիտի դան վստահելի հարաբերություններու։ So companies will hire employees because they have a network of trusted relationships. Ուրեմն ընկերությունները պիտի քեզ կորձի ընդունին, որովհետեւ վստահելի հարաբերության ցանց ունիս։ That will be worth more than the knowledge that they have in their head. Իրենց ավելի աշակավոր պիտի լա այն անձը քան թե այդ գիտությունը, որ իրենք կրնան ունենալ։ Because you can always go to ChatGPT for that. Որովհետեւ գիտության համար միշտ ChatGPT-ին պիտի կարողանաս երթալ։ But ChatGPT will never have a network of trusted relationships. Դա ChatGPT-ին պիտի ունենա վստահելի հարաբերության ցանցը։ Which makes the Armenian community actually quite unique to prosper in this age. Ուրեմն դուք իբրև հայեր հadoop թիրք ունիք բարգավաճելու։ Because of your history and what you went through, Ձեր բադմության եւ ձեր ցաված բադմության as a community, իբրև ընկերություն you have created a network of trusted relationships. վստահելի հարաբերություններու ցանց մշինած եք։ And this was how, in the days when you were starting the new Jufa in Iran, Օրինակի համար եւ որ նոր ճուղան կսկսեր Բարսկաստանի մեջ, that was how you all prospered. այդ ժամանակ այդպես That բարգավաճեց։ was how you had monopoly over the entire silk trade in Asia. Այդպես էր որ իրենք առանձնաշտորում ունեին ասիո ամբողջ արևդուրին վրա։ It was because of this trusted relationship that spanned across Europe and Asia. Իրենց վստահելի հարաբերություններուն ջամփով դեպի Ասիա եւ Եվրոպա կորձար ունեցան։ This trusted relationship Այս վստահելի հարաբերության ցանցը is going to have a lot of value in the age of AI. արժեք պիտի ունենա AI-ի ժամանակ։ Okay, so if I have to look at this, Եթե պիտի նայենք հետեւյալ, so this is going to be different for different individuals, but this is just an example. օրինակ մնե գնա դարբերիլ մարդ։ Okay, you got to somehow map out where your value, your labor value is. Պիտի տեսնես թե ուր է այս ժամանակի մեջ ցերակորձին արժեքը, In the information age, մանավանդ դերեկատվության կամ դերեկության տարի մեջ, so that you can predict what's going to be in the AI age. որովհետեւ գարենաս կանխադեսել ինչ պիտի լադոր արժեքը քալիկ օրերում մեջ։
I think if Armenians, if you guys are rooted in your community, Եթե դուք ձեր մշակույթի մեջ արմատավորված եք, you have some huge advantage. դուք մեծ առավելություն ունիք, Okay, because you have relationship and adaptability. որովհետև ունիք հարաբերություն եւ փոխագերբվելու կարողություն։ As a people group, you have learned to adapt in different host countries. Իբրև ընկերություն դուք սորված եք համագերբիլ եւ ցև մկնել ցեզ ընդունող ընկերություններուն մեջ։ You know, you have trusted relationship. Վստահելի հարաբերություններ ունիք։ The only thing that you all really need to learn is to do synthesis. Միակ բանը որ պետք ունիք, անալ շինելու գազմավարելու կարողությունն է։ How to take disparate information Ինչպես առնել անգապ դերգություններ and how to bring them together եւ միավորելով to be able to prosper in the next season. Փարքավաճում կանխադեսել։ So I've been learning some things about your culture. Ձեր մշակույթի մասին գարտալով սորվեցա։ I'm very, very intrigued on how you guys monopolize the entire Asia trade. Ինձի շատ քաշած է այդ խաղապարը ինչպես ասիո ամբողջ արևդուրը գրծակ մի ծեր ցերքին դակ առնել։ I've been thinking to myself, you guys were forced out of your country, you know, and you were moved to a country that you didn't want to go to, Երգիրը դեղափոխվեցակ, որ առանց ծեր որոշումին and you եղավ։ became one of the world's best merchants. Եվ ամենալավ արևդուրը That's amazing. Ինչ քեղեցիկ է։ That's some skills that is just absolutely mind-blowing. Ուրեմն դուք բան արժեքներ ունեիք, կարողություններ ունեիք And you wrote contracts in multiple languages, եւ քրեցիք կորձարկներ, համացանություններ, and you invented contracts that didn't exist. բազմաթիվ լեզուներով եւ հնարեցիք You're the համացանություններ։ first culture to invent some form of profit-sharing mechanism to lower your international trade. Ձեր արևդուրի ծախսի չեստելու համար երկու կողմանի շահ ապահովեցիք։ This was before the world even had financial markets or financial instruments. Նախքան աշխարհը ունենա այսպիսի կորձարկներ։ It's amazing. Շատ քեղեցիկ է։ A lot of it came out because of your invention of the alphabet system. Այս ամենեն բաժիմը եղավ, որովհետև iPhone ունեիք։ Now, how do you bring that heritage into an AI world Ինչպես այսպիսի ժառանգ մգրնակ այսօրվա թարու մեջ կորձածել AI-ի ժամանակ and to prosper in the future? եւ փարքավաճել։ So if I was Armenian, this is what I would do. Եթե հայելայի հետեւյալ ծևով պիտի կորձեի։ First of all, I want to dig deeper into the trusted relationships, Պիտի ուզեի խորանալ վստահելի հարաբերություններում մեջ։ especially if you're part of Spring of Life Church. Մանավանդ եթե կյանքի աղբյուրը գեղեցու անդամ եք։ I mean, I look at the network of this church, it's amazing. Եթե նայեք հարաբերություններու ցանցը, որ ունիք շատ You have գեղեցիկ։ branches in Canada, LA, Australia, Lebanon. Exactly։ Այս 4-5 երկիրներու մեջ արդեն ջյուղեր ունիք։ I mean, think of the things we can do. Մտածեցեք ինչեր գրնակ ընել։ You know, you could within a few weeks become this international trading company Գրնակ մի քանի շաբթվա մեջ լալ այս կորձարկի ընկերությունը, because you have relationships with people you can trust in all these countries. որև ունիս վստահելի հարաբերություններ մի քանի երկիրներու մեջ։ You know, adaptable. You guys are one of the most adaptable people in the world. Այսինքն հարմարելու կարողությունը ունեցող անձ եք։ Diaspora, you have communities around the world. Եվ ունիս դարածք, այսինքն մարդիկ ունիս դարբեր դեղերու մեջ։ Okay, you as a community, you have gone to learn to go from trauma to mission. Այսինքն ցավեն թեպի առաքելություն։ Not a lot of communities have been able to do that. Շատ ընկերություններ չեն հաջողած այդ։ A lot of them have been stuck in their trauma and never got out of it. Շատեր մնացած են անցյալի ցավի մեջ եւ չեն գծած Some արժեք even գալու։ worse, they go through trauma into revenge. Եվ շատերը թեպի we do that too. Եվ շատերը ցավեն թեպի վրեժ գտան։ Okay, that's where you need to have a pastor. Ուրեմն ովիվի պետք ունիք։ The two things I would add to it though would be AI and blockchain. Ուրեմն բիդի խոսիմ հիմա AI-ի եւ blockchain-ի տեխնոլոգիի մասին։ Okay? Because when you bring it all together, Որտեղ այս բոլորը միասին կնակ բերել, if I was an Armenian parent, եթե հայ ծնող պիտի լայի, okay, I would want to combine my heritage պիտի ուզեիմ ժառանգս միավորել, with the skill they're going to need in the AI world բերելու իրենց ինչ դաղանթի պետք պիտի ունենան վաղը AI-ի ժամանակ, to position my kids to prosper. որովհետեւ իրենք թիրքի մեջ տնեն որ հաճողին։ So I want to bring all those things that are uniquely Armenian Պիտի բերեմ այդ բաները, որոնք հատկապես հայկական են, to give them an advantage, որովհետեւ իրենց դամարավելություն, like being part of a trusted community, օրինակ վստահելի ցանցի մը պատկանի, learning to operate in a multi-generational family, բազմաթիվ սերնդային ընտանիքի մեջ աշխատիլ, adaptability,
հարմարելիության կարողություն This time I would focus on multiple sources of income Այսինքն մտածել քանի մը դեղեր է ապրուս շահելուց քաղաքարի because as the world goes through a transition period, Մինչ աշխարհը փոխագերբում է գանցնի, there's going to be a lot of volatility. շատ դարուփերում պիտի լա, So losing a job is going to be a very common thing. այսինքն կորձ մգործնելը շատ հասարակ բան պիտի լա, Either because the business closed down որովհետև կորձարկը պիտի or because an AI took over. կամ որովհետև AI-ը հաջողեցավ։ Okay? So you want your kids to have multiple source of learn to have multiple source of income growing up Պետք է մտածել դակսեր բզդիկներում, որ մի քանի and աղբյուրներ never ապրեցին depend on one source of income. եւ չգախվին միան մեկ ապրուստի ցևը։ Okay? And then of course to think globally, you Եվ know. նաեւ ընդհանրաշխարհային մտածելու ցև ունենալ։ Okay? But the thing I want to equip them with will be definitely AI skills. Բայց ամենակարևոր բանը, որ գուզեմ իրենց դալ, AI-ի բարգևները կորցածելն է։ Teaching them to learn to know how to prompt AI to teach them. Այսինքն ինչպես իրենք խնդրեն AI-ին, որ իրենց սորվեցնե։ Okay? And I want my kids to be rooted in an aspirational quest and not a job. Եվ գուզեմ, որ իրենք արմադավորվին փափակիմը, նպատակիմը շուրջ, փոխանակ կորձիմը շուրջ։ And want them to be comfortable with blockchain and crypto. Եվ գուզեմ իրենք հանգիստ լան այ բլոկչեյնի տեխնոլոգիին կորցածել եւ կրիպտո կորցածել։ So that have flexibility to do things globally very quickly. Որովհետեւ կարենան շատ արագ երբով համագերբիլ նոր բաներուն եւ մանավանդ համաշխարհային մագարտակի։ And the one thing I definitely want them to have is a kind of entrepreneurial mindset. Եվ ունենալ կորցարնողի մտայնություն։ Because the entrepreneurial mindset is going to allow them to take advantage of the opportunities that's going to happen very quickly. Որտեւ այդ մտածելավոճ իրենց պիտի արդոնեն, որ արիտները օգտագործեն արչեւ երթալու համար։ Okay. Shall we open for questions? Yes, we can. Or are we taking a break first? No, we can. We can do questions? Okay. We can. We have a good 20 minutes for questions. Okay, let's do some questions. I was going to ask about blockchain. I'm happy you brought it up. Obviously, there's a lot of scam and things that have a lot of value, but there's also the trusted, automated aspect of blockchains. Can you elaborate more on that in today's? Okay. For those of you who are not familiar with what blockchain is, okay, Անոնք որոնք դեռ հստակ չեն թե ինչ է blockchain-ը, I think a lot of people really struggle, and this is people from the finance industry. մարդիկ որոնք մանավանդ financial դնդեսակիդական գողմանի խաղապարներ ունին դժվարանան ասի ընդունելու A few weeks ago, I actually had a manager of a multi-billion-dollar fund tell me he don't understand blockchain. Եվ մեկը գար որ բազմամիլիոն ընկերության բոսներ եւ դժվարանար blockchain-ի խաղապարը հասկանալ։ Okay, so I'm going to help you understand what blockchain is. Կուզեմ հասկանալ ինչ է blockchain-ը։ Okay, blockchain is just a very complicated way of describing what essentially is an accounting system. Շատ բարձր մնե նկարագրելու ինչ է հաշվետվության համակարգը։ Okay, for those of you who know accounting, in accounting we have something called a ledger. That's going to be hard in Armenian. Yeah. Oh, so Okay. It's a book that keeps track of how much money you have. Okay, հաշվարկության մեջ գործածվի քիրքը, որ բահե հաշիվները։ Okay, and the blockchain is nothing more than that. Եվ blockchain-ը ադգե չի դարբեր իրականության։ Okay, the major innovation there was that we figured out a way to create a book of accounts that cannot be destroyed. Եվ դարբերությունը blockchain-ի հետ անի որ քիրքը հաշվարկության քիրքը կբահվի, որ չես կնար կանտել։ Because the pieces and how it operates is not on a single computer, but on millions of computers around the world. Որև գդորները հաշվարկության գդորները չեն պատկանիր մեկ համակարգիչի, այլ շատ դեղերու մեջ աշխարհի մեջ դարածված են։ And even better, we designed this book of accounts in such a way that no one can change what's being recorded. Եվ այդպես շինված է, որ չես մեկը չի գնար փոխել ինչպես արցանակրված է։ So because of that, over time, people trusted it, and the amount that is shown in that book of accounts have value. Հետևաբար մարդիկ երթալով ավելի վստահեցան եւ ինչքան թիվը շատացավ, այնքան արժեքը շատացավ։ And that's how we get Bitcoin. Եվ այդպես Bitcoin-ի պես բան եկավ։ Bitcoin is nothing more than a number in that book of accounts. Bitcoin-ը չի դարբերիր ուրիշ թիվը, որ գա այդ հաշվարկության քիրքին մեջ։
that says that if you have this wallet, this is the amount of money that you have in the account. Եվ գսե թե դու այս տրամաբանակ ունես, գնաս այդքան գումար այդ տրամաբանակի մեջ ունենալ։ The reason why it has value is because there's enough of people who want that money in their balance. Բաժանը որ արժեք ունի, որ բավարար մարդ կա, որոնք այդպես գումար գուզեն իրենց տրամաբանակին մեջ։ And the value went from a few cents all the way up to $117,000 today. Եվ արժեքը ինչպես գիտեք, քանի սենտը սկսավ գրուշե մինչև $117,000։ Okay? And with that came a lot of other people who copied it as well. Եվ ադոր համար շատ ուրիշ օրինակներ են Bitcoin-ի նման։ Some of them brought more innovations, some of them were just plain copy. Շատեր բարձրապես ընթորինակեցին ինչ Bitcoin-ը, ուրիշներ նոր խաղապարներ մտցուցին։ So Ethereum was one of those that say we can make a better version of that book. Ethereum օրինակը սա մենք կրնանք նույնը անել, բայց ավելի լավ ցևով։ Okay? And that's how you get the Ethereum currency. Եվ ադոր համար Ethereum-ը գրուշը ելավ։ But at the same time, it has an Ethereum network Եվ Ethereum ցանցի եթե նայես, that allowed people to create. So while Bitcoin, think about it as you know, a book of accounts for only one currency, let's say US dollar. օրինակ գնաս Bitcoin-ը առնել հաշվերգության քիրքը մեկ վճարելու ցևի համար, որ դոլարն է։ Ethereum was more like a book of accounts for any number of currencies. Եվ Ethereum-ը նույնը գրնաս հաշվել, բայց քանի մտեսակ տրամակլուխներու։ So everybody could go onto the book of accounts and create their own currency. Եվ որևէ մեկը գնար երթալ այդ քիրքին եւ իրենց անձնական տրամանիշը ստեղծել։ So a lot of other Bitcoins all came out of the Ethereum network, all sitting on the same book of accounts, and the value is just reflects the demand and supply. Եվ արժեք ուրեմն Ethereum-ին օգտագործությամբ սկսա Bitcoin-ի նման շատ ուրիշներ դուրս գալ Ethereum network-ին եւ արժեքը գորոշվի ինչքան մարդ գուզե այդ գումարը։ Okay? And then after that came a lot more innovations. Եվ շատ ավելի նոր քյուր եղավ անգևերջ։ Okay? So, but for practical purposes, Բայց կորզնական մնալու համար, okay, first of all, I want to encourage everyone to get into it if you're not already into it. եթե դակավին չես մնաց ադոր մեջ, պիտի քաչալերեն որ մտնես ադոր մեջ։ Not so much for speculative reason, even though there's a lot of speculation that takes place, Գիտնալա որ շատ բաներ ան հստակ են աբակային, բայց հստակ բաժիններու մեջ մտնել, but just as the way that we went from using cash բայց ինչպես cash ֆիզիկական տրամ կորցածել են անցանք, to using debit cards, credit cards, թեպի քարտեր կորցածելու, think of it as just another form of stored value. հաշվե ուրիշ արժեքավոր տրամակլուխ մնե։ The reason why, especially for the Armenian community, that I really feel like, you know, this is something really good for the Armenian community is because of your family and friends in places like Lebanon. Օրինակի համար ինչու շատ կմտածեմ այսպիսի բանի համար, եւ որ մարդիկ ունենան միջին արևելքի մեջ Լիբանանի մեջ օրինակ ընտանիքներ։ You know, like some of the countries, you know, like Lebanon, Sri Lanka, you know, some of the Latin American countries. Ուրեմն հարավային Ամերիկա կամ Ասիո մեջ երկիրներ կան, It's very sad to see when their central bank do not know how to manage their currency. իրենց գետրոնական բանկաները չեն արդուներ, որ իրենք իրենց տրամակլուխին դիրաբեդեն, And then you see massive inflation. եւ գտեսնես մեծ սղաճ գլա, And then the wealth of the people just like shrink overnight into եւ մեկ almost հիշերվա nothing. մեջ իրենց տրամակլուխը կգործվի։ When I know that if they knew how to use simple things like cryptocurrency, Եվ կմտածեմ, եթե իրենք գիտնային կորցածել այսպիսի բան օրինակ they կրիպտոկարենսի, could be storing at least some part of their wealth in US dollars. գրնային օրինակ բաժինը իրենց ունեցած գումարեն դոլարով ապահովել։ A big thing that President Trump has been pushing for is the regulation of the US stablecoins. Ինչ որ նախագահ Թրամփը արչև գտանի հիմա stable coin-երու խաղապարն է, օրինակ գազմավորելը, Which is basically a cryptocurrency, like the book of accounts, but denominated in US dollar. գնմանի այս տրամակլուխի քիրքին, բայց հաշվերգված դոլարի թիմաց։ So there's no speculative value. It's not going to be worth more US dollars next year. Այսինքն ադոր արժեքը դոլարին թիմաց պիտի չփոխվի, հաստատ պիտի մնա, But you know that any amount that's stored in there, you will be able to extract it in the same amount in US dollars. բայց քիրես որ ինչ գումարով որ հոնտրածես, ադոր համաբարասխան դոլարը պիտի գարենաս առնել։ So if you've got friends and family in places like Lebanon, it's actually not a bad idea for them to have some money in like US dollars in a crypto. Ուրեմն եթե ունի կնդանիքներ արտասահման, գրնա քաչալերը որ ունան որոշ գումար դոլարի տրամանիշով։ So that's the reason why I added that into that slide. Question there. Do you think all the stable coins are created equal? USDT, RLUSD, all those, are they created equal?
do we know once you get into it? Let me separate that question into different pieces of it. Okay? When it comes to crypto, nothing's created equal. Եվ որ կրիպտոյի մասին խոսենք, չկա հավասար բան։ Okay, so the first category I separate is stable coin versus the rest of the coins. Ուրեմն այսինքն հաստատուն կոյներ, stable coins եւ ընդեմ բոլոր միս կոյներուն։ Stable coins is nothing more than just, at least at this point, US dollar in crypto version. Այսինքն դոլարն է, որ կրիպտոյի օրինագով քեզի փերված է։ Okay, and what the president is trying to do is to make sure that there's enough regulation around it so that they're really one for one. Եվ նախագահային փորձը անե, որ այս արժեքը մնա հաստատ եւ օրենքը մնա, որ չփոխվի արժեքը։ In practice, not all of them are one for one. Կորզնականի մեջ իրական չէ, որ 1 դոլարի թիմած 1 թեմ արժեք պիտի մնա։ So I think like the USDT, they are close to 1.1. They're not quite, but they're not backed by real US dollar. They're backed by like corporate bonds and stuff like that. Այս USDT-ին արժեքը այդքան Yeah. հաստատ չէ, որովհետեւ ուղղակի դոլարով չէ հավասարած։ Comment. I personally despise stablecoins. Okay. The way for authorities to digitize and see how we're spending money. For the cash, they're trying, it's part of making it cashless society. So authorities can spy on us, number one. Then I have a question. Our worship team is blessed with 3 very good songwriters. What do you know about composing music with AI? Okay, I'll address two separately. Let me do the song one first, it's easier. Եկեք երկի հարցումին բարձրացնեմ։ There's some really interesting AI tools right now for songwriting. Շատ հետաքրքրական AI կորձիկներ կան, I think one of the leading one is Suno.ai, Suno.ai, developed by mathematicians actually. It's quite interesting. որոնք թվապանակետներ արժեվ բերին, Okay, so I would definitely encourage them to explore that. կքաչալերեն որ կորձած եք։ They allow you to have different elements of a song created by AI. Գարդոնե որ երկիմը բաժիներ համատրեք, So, I'm not in the worship team. yeah, so definitely I encourage to explore it, you know. It's very interesting. For the first session, you had a slide about white jobs and blue jobs. Could you identify what you mean on these slides? That one is going to be gone away, or is it? Both will be gone. So why that label white and blue? Because that's the way, from an economic perspective, we perceive the job market right now. One that is focuses on your labor, which is like work that you do with your hands. You know, we usually label them as blue-collar jobs. And then the white-collar job is jobs that requires you to do the work with your mind. Yeah. When you said to teach our kids to aspire to do what they love to do, would like to do, not to decide what they want to Position. be. Yeah, the position. So practically, let's say your daughter said that she wants to fight for those who can fight for themselves, but when she's at that age when she's gonna, let's say, go to college, so is she gonna study law? Yes, she's still going to study law. As a parent, I got to decide, you know, why is she studying law? Okay, if she wants to fight for the people who cannot defend themselves, as a parent, I need to help her explore, is law still the best way for her to defend the victims? If it is, then yes, study law. If it's not, then let's explore some other ways you can defend victims. like social work, for example, or something. Yeah, or social work, or maybe start a business or start a nonprofit, or there are many ways to express that, but I'm not going to be locked into like law is the only way to do it. But if law is still a viable choice for her, then yeah. Now, when she's younger, like now during the transition period, I'll still aim for law. But the goal is not to be a lawyer, even though that may be the end product. The goal is to fight for those who cannot fight for themselves. So I will try to focus her on that goal so that, say, in 5 to 10 years from now, it's all of a sudden the job market for lawyers just like tank. She's not feeling lost, like, oh my gosh, I don't have a purpose anymore. Oh, that's nice. You know? Yeah. Giro. As Christians, is there any aspect of AI that we should be staying away from?
I don't know, something that's more evil than good? All of them are evil. No, I'm just kidding. Okay, so you gotta understand how. So when you refer to AI right now, I'm assuming that we're talking about a very specific AI, which is basically large language models, like things like ChatGPT and all that. Okay, so let me explain to you how large language model actually works. Then you will be able to answer that question for yourself. Okay, large language models. The way to think about it is to think about it like a calculator. Okay? They're nothing more than a calculator, okay? If I were to give you a mathematical calculator and I were to ask you, if I punch in 1 plus 2 and I press equal, what do I get? 3. Okay, now think about it. What if it's not a numerical calculator? What if it's a calculator for words? Okay, and I put in once upon a and I press the equal sign, what do I get? Time, exactly. So that's how large language model works. It's a predictive model that tries to predict what's the next word, but it does such a good job at that it almost seems like it's thinking and producing an intelligent answer. Does that make sense? Okay, so that's how all the current LLM work. Okay, they're nothing more than just a predictive word calculator. Okay, now what makes it, like you said, evil or not so evil is the filters that they put before and after those calculations. Okay, when you send in a question into ChatGPT or something like that, that's not the actual question that goes into the calculator. That's a pre-filter that it goes through first, based on the philosophy and belief of that company. So they rewrite your question before they give it to the calculation. And then when the answer comes out, there's another post filter that rewrites it based on their belief as well. Okay? And so that's what we are seeing as Christians, and that's why we see some responses that don't align with our belief. Now, what's interesting is that it's not necessarily the actual AI response. Sometimes it's because of the filters that the humans put before and after our responses. The same applies to ChatGPT. It applies to ChatGPT, it applies to all of them, especially Gemini. Gemini has some very weird filters on it, okay? That does some very weird things. ChatGPT is less weird than when it first started. They've been a lot more center. Grok is the one that is the least amount of filters I've found so far. Anthropic, I don't really use it that much, so I cannot say other than coding. I use Anthropic a lot for coding, but not to give positions or opinions on stuff. Would you recommend use one versus the other? Okay, what I recommend for Christian is to actually use ChatGPT and to customize it. So I don't use a vanilla ChatGPT. I customize it to ChatGPT. Okay? So in ChatGPT, you can create custom GPTs. So you create a custom one. I create a custom one, and I put in all my theological beliefs first. And I say, you are going to believe this, and this about the Bible. And this is your position. Okay? So in that way, it overrides those filters. Am I telling you about those filters? I tell it, you are going to override those filters with these beliefs. And that's the one that I use. So you have to create an account. Yeah, you create a ChatGPT account and you use that. Lower the coming generations. I would like to ask you that 10 of the coming businesses that the AI will not conquer our children's future, or what can we do that? But I would like to hear from you, from your experience, 1, 2, 3, 4 that this is coming with. So you want to know what industries are safe? AI immune traits. That's what it does. Uh, Let me ask ChatGPT. AI immune industries. You should ask ChatGPT. Okay, for me personally, what I think would be one of the last one that would be, if you will, impacted that significantly is going to be healthcare. Okay? Things like nursing, I think it'll be a long time before, anyone's going to allow a nurse to, to do the things they do to a human, that allow a robot to do it to us. So doctors, I think, will be around for a significant amount of time. Doctors, nurses. I think elementary school teachers will be around for a long time. Kindergarten for sure. No one's going to trust a robot
with a 5-year-old Diaper change. or diaper change them, you know. So these are going to be around even if AI has the dexterity to use it. One more question before the lunch break. Go ahead. How much does this discussion change if we redefine AI as not large language model, but a future state of AI, which is proper simulation of something like a human brain, all the synaptic connections, the way that the human brain functions? How does that change the theological discussion and the economic discussion? This future state of AI. I think let's split the two up first, okay? Let's talk about the economic one. The economic one, the only thing it changes is it just expedite the speed in which of what I showed you. That's going to happen, okay? Basically, you're talking about AGI, okay? And let me be clear. I think there's something that's built into your question that's not fully coming out, and that is you're kind of alluding to sentience, right? But I'm not sure if that was your intention. Sentience. Yes. Okay, are you alluding to sentience? Yes. Okay, It was leading to that. It was the unsaid part of that. okay. So if we are talking about AGI without sentience, everything remains the same. It just speeds up the process, okay? Now, whether AI can actually achieve sentience, for those of you who are not familiar with what sentience is basically the philosophy of I know, therefore I am, Immanuel Kant or something like that, The idea is that it's alive, okay? That this AI is not just having all the human mind capability, it's actually alive and it's an individual and has independent thoughts, okay? Which is very, very far from where we currently at. Like I said, HIGPT is really just a calculator, right? So can we actually achieve that in the future? I do not know. It's really, really far from any of the current technology that we can bring something to life. So that's kind of where we are at right now. So I try not to think too much about that, but I agree with you, it brings up a lot of theological issues.